Un vaquero retirado vivió solo durante años hasta que cinco espléndidas viudas apache suplicaron refugio en su rancho. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar me gusta al video y decirnos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Finales de November de 1882. El viento trajo esquerse temprano ese año en las colinas de Silver Butte, territorio de Colorado. Reed Callahan había salado las ventanas con tela engamada y pelado sus últimos cordons de leña. No esperaba campaña, nunca la esperaba. El pueblo más cercano estaba 12 miles cuesta abajo, a través de rocas y nieve. El vecino más próximo había muerto en primavera. La cabaña se erguía sola, con los hombros cuadrados contra la ladera, construida por las manos de Reed 6 años atrás, cuando dejó el ejército y decidió que prefería hablar con las cabras que con los hombres. Reed tenía 32 años. Antes de esto había trabajado como traductor, apache español comanche. Lo usaba el ejército cuando no querían sangre solo fronteras, pero él había visto sangre de todos modos demasiada. Había visto mujeres jóvenes disparadas durante las redadas, niños empujados dentro de cremados, ancianos medio enterrados en sus propias mantas. Y cuando intento hablar de ello nadie lo escuchó, así que se fue. Desde entonces, el silencio le había sentado bien. Esa tarde había estado partiendo troncos detrás de la cabaña. Habito grueso enhumido de savia. Sus guantes estaban rotos en los pulgares y sus botas tenían una grieta en el tacón izquierdo. Blandía el hacha con un ritmo limpio. No por ejercicio no para despejar su mente, solo porque el invierno era largo y que muy rápido. Tenía un hervidor calentándose en la estufa y un trozo de carne de cabra esperando para guisar cuando el silencio cambió. No era el viento, era demasiado constante. Reed se congeló a medio movimiento y escuchó pasos de botas, varios ladros cautelosos, humanos. Se movió alrededor del lateral de la cabaña con la mano cerca del revólver en su cinturón, pero sin desenfundar todavía. Al pasar el porche y franquirla cerca de troncos partidos, las vaya. 5 mujeres estaban al borde del claro, donde la nieve se encontraba con el matorral. Sin caballos, sin carreta, solo pais rojos del frío, envueltos en trapos. Vestían prendas que alguna vez pudieran ser de cuero o algodón, ahora remendadas, rotas, incrustadas de esquerza. Mantas colgaban de sus hombros, cubriendo apenas lo que quedaba de dignidad. Una de ellas, la que estaba al frente, de complexión curvilínea y cabello oscuro atado con una tira de cuero, dio un paso adelante. Sus labios estaban secos, pero sus ojos se mantenían firmes. Reed no se movió. La mujer no suplicó, habló directo, necesitamos un lugar, una noche, no pedimos más que eso. Reed la miró a ella, miró más allá de ella, via lo que no estaba diciendo. La más joven detrás de ella tenía una mancha de sangre seca en el muslo. La más alta sostenía el brazo como si algo se hubiera dislocado. Una mujer no levaba nada más que una bolsa de tela. Estas no eran extraviadas, eran sobrevivientes. Reed miró hacia los árboles detrás de ellas, nada se movía. Sin pasi, sin ginetes. Pensó en la última vez que dejó entrar a alguien. Hace 3 años, un trampero que resultó estar hando de Judas bebió sus provisions, robó su maíz y lo dejó atado en el granero de y medio. Pero estas no eran hombres, eran viudas apache. Podía verlo en como si paraban. Orgullosas medio salvajes no quebradas pero disgustadas. Abrió el portón, no dijo palabra. Entraron una por una lentas observándolo mientras pasaban. Atrapó el olor a sangre y agujas de pino en su ropa. Una de ellas, mayor que el resto, alta de caderas anchas con líneas profundas en el rostro, asintió una vez pero no le dio las gracias. Dentro de la cabaña el fuego ya estaba bajo. Reed agregó un leño partido, movió el hervidor y tomó 6 cuencos de estaño del estante. Sirvió lo que tenía un guiso de la noche anterior, espeso con tuberculos y carne y pasó los cuencos sin comentarios. Se sentaron en círculo cerca de la chimenea. Sayen la que había hablado se cuidó de rodillas cerca del fuego, con las palmas abiertas hacia el calor. Su vestido estaba rasgado en el pecho. Reed notó el corte, había sido cosido una vez luego desgarrado de nuevo. La piel debajo estaba bronceada por el sol, húmeda por el sudor frío. No lo ocultaba, no parecía importar. Reed sintió que su garganta se apretaba. No deseo, no vergüenza, solo ira hacia quinquiera que hubiera hecho esto.
La mas joven, tala onc ale on no sabia su nombre, temblaba mientras bebía. No emisha sonido ni lágrimas, solo trajaba en silencio y sus ojos cansados estaban muy abiertos. No habían venido por caridad, habían venido porque no había ningún otro lugar. Después de la cena, read les intrigo mantas de lana de bladas. No pregunto nombres, no ofreció charla trivial. Y si no se construía confianza con gente que había sido perseguida. Desenrolo dos colchontes extra del arcondo almacenamiento, hizo en lugar junto a la estufa. El piso era duro, pero más cálido que fura. Coloco la última manta cerca de Sayan. Ella lo miro, sin miedo, solo calculando. Sus ojos escanearon su rostro, su postura, su cinturón. Sabía que estaba armado, sabía que estaba solo, sabía lo que podía hacer si quería. Pero él no lo hizo. Solo se eligió y se sentó junto a la ventana con su rifle sobre su regazo, observando la oscuridad afuera por si alguien más las seguía. Detrás de él las escuchó acomodarse. Una mujer comenzó a susurrar en apache, sonidos suaves y gentiles. Otra se rió solo una vez baja y corta, se dijo algo en respuesta, luego silencio de nuevo, sonaba como un hogar o el eco de uno. Reed no durmió esa noche no completamente. Observa la puerta, escuchó el crepitar del fuego y intentó no pensar demasiado en el hecho de que cinco extrañas habían entrado en su hogar y él no estaba asustado. En realidad no, sentía algo más, responsabilidad, se sentó en su pecho pesada como la nieve en el techo, y no las echo. La mañana ligo silenciosa y cortante. Regia estaba en pie antes de que el sol coronara la cresta. Había dormido en la silla junto a la ventana, botas puestas, rifle sobre su regazo. Le dolía el culo pero no se estiró. Escucha primero, dentro de la cabaña las cinco mujeres dormían envueltas en mantas, la respiración perja. El fuego se había convertido en brasas. Una de ellas pa la alta con ojos de halcón yasha más cerca de la puerta como una guardia. Tala la más joven dormía con las rodillas contra el pecho, el rostro enterrado en sus brazos. Las demás estaban dispersas por el piso, envueltas en lana y los trozos que levaban consigo. Reed dejó el rifle a un lado y se acercó a la estufa. Encendió el fuego lento, silencioso, agregó agua al hervidor. Sus manos trabajaban sin pensar. Habidos más antiguos que el mito. Percuando la primera las sangro a través de las tablas del piso, se agito. Se sentó piada en un codo, el cabello suelto alrededor del culo, su vestido de piel de venado arrugado enroscado en el pecho. No se cubrió. Lo observo, no tímida, no atrevida, solo observando, midiéndolo. Él encontró su mirada y asintió brevemente. Ella se puso de pie, no hablaron. Reed le entregó una lata de café. Ella comprendió, midió los granos sin preguntar. Pero cuando las demás despertaron, el aroma a café llenaba la cabaña. El vapor se elevaba de las tazas de estaño como aliento en invierno. Desayunaron guiso de cabra de nuevo. Nadie se quilló ni siquiera la más joven. Después del desayuno se salió sin decir palabra. Las demás la siguieron. Reed se quedó atrás dejando que la puerta se cerrara. Las observó desde la ventana pero no se entrometió. Se movían con propósito. Se revisó el corral de las cabras. Silbó una vez para ver cómo respondían los animales. Kaya recogió una manta rota de la baranda del porche. Revisó la costura y se sentó a remendarla. Paradió la cabaña, sus ojos escaneando las colinas como si esperara que alguien llegara. Nali arrastró un balde de agua hacia el pozo sin que se lo pidieran. Tala se paró, con las manos en la boca, respirando el aire frío. Ninguna de ellas era una invitada. Eran sobrevivientes, y las sobrevivientes no se quedaban quietas. Reed salió y comenzó a partir leña de nuevo. Se le unió poco después. No preguntó, solo recogió estilas y las apiló junto a la cabaña. Se movía lento en adolorida pero obstinada. Su vestido se pegaba a sus piernas cuando se inclinaba, humido por la nieve. La rascadura en su costado era más ancha hoy, revelando más piel de lo que probablemente se daba cuenta. O quizás she pero nunca lo miró para ver si él se daba cuenta, no necesitaba hacerlo. El mediodía ligo, el sol apenas calentaba el suelo pero despejaba la escarcha del techo. Adentro Reed sacó las pocas provisions que tenía, harina, sal y una gran losa de cerdo seco. Las dejó sobre la mesa y observó mientras Nali y Kaya comenzaban a preparar masa. Trabajaban como si lo hubieran hecho mil veces. Una amasaba, otra limpiaba la mesa.
Sin charla solo ritmo, el si reclino con los brazos cruzados, las preguntas si accumulaban ahor, quienes eran de donde venían porque ahor no las pregunto en voz alta. Pero esa tarde, se si paro en la entrada mientras las otras trabajaban y finalmente le dio algo. Venimos de abajo de Fort Garland, dijo. Hubo una redada, rancheros blancos borrachos pensaron que escondíamos guerreros, lo miro a los ojos. No los escondíamos, read no hablo, solo miro su rostro magalado cerca de la cien el costado de su culo enrojecido por rasguños viejos. La mayoría de nosotros perdimos a nuestros hombres seis meses, continuó, pero a ellos no les importa, viudas o no toman, read asintió una vez, sin compasión en su rostro, solo comprensión. Quemar en nuestro refugio, si levaron lo poco que teníamos, caminamos 5 días. Read miro hacia abajo, 5 días en esa nieve, sin zapatos, se dio un paso más adentro, vimos tu humo desde la cresta, supusimos que un hombre vivía aquí solo pero no nos habríamos arriesgado de otra manera. El la miro un momento, adivinast bien, dijo. Ella le dio la más pequeña de las sonrisas, luego la dijo que no nos quedaremos mucho, solo lo suficiente para volver a caminar. A esa part read no respondió. Esa noche saco herramientas adicionales del cobertizo, un segundo hacha clavos cuida, no explico por qué solo las coloco. Al anochecer pa había remendado el portón trasero, kai había casido una cortina rota, nali había arreglado el pestillo de la puerta, y read se encontró sentado en el porche con su café, observando las movers como si siempre hubieran pertenecido ali. Na una vez alguna de ellas preguntó que esperaba el cambio. Na una vez el ofreció reglas. Se en paso junto a él una vez de camino al interior, su cara rozó su rodilla, no por accidente, no exactamente a propósito tampoco, sus ojos se encontraron de nuevo. Esa noche las 5 mujeres durmieron bajo techo, las mantas se extendieron más cerca de la estufa, tal se acurrucó junto a Kaya, pa durmió junto a la puerta otra vez con los brazos cruzados sobre su pecho, nali yasha de espaldas con los ojos abiertos en la oscuridad. Se entomó el extremo más alejado más cerca de la silla donde read se sentó de nuevo, no se durmió de inmediato, se acostó de lado mirándolo. Se lo que los hombres esperan, dijo con voz baja, read no dijo nada, se lo que la gente dirá si nos quedamos demasiado tiempo, él no respondió. Él estudió su rostro, la cicatriz cerca de su ojo izquierdo, la tensión en sus hombros, luego asintió para sí misma una vez y se dio la vuelta. Read se quedó sentado ali un buen rato mirando la puerta, luego el fuego, luego su espalda bajo la manta. Y por primera vez en años no sintió que estaba guardando algo, sintió que era parte de ello, y no las echo. La nieve cayó fuerte esa noche, amortiguando la tierra en un silencio blanco. Por la mañana el mundo exterior estaba en calma. Sin viento, sin hulas, sin sonido, solo ventas cuerpos a lo largo de los rieles y en cielo gris bajo que no se había abierto desde el amanecer. Dentro de la cabaña el era cálido pero tenso. El fuego se había reducido a brasas bajas otra vez. El olor a café hervido persistia. Las brasas crepitaban débilmente, nadie había hablado todavía. Reed estaba sentado a la mesa, afilando un cuchillo. El sonido de la piedra de filar lento deliberado coincidía con su respiración. Al otro lado de la habitación se estaba cerca de la estufa agregando más agua al hervidor. Su vestido se le pegaba a las piernas, humido por haber rozado la nieve en el porche antes. No había pedido permiso antes de salir. Simplemente tomó el balde y regresó con el lino. Las otras se movían en silencio. Kaya barría cerca de la chimenea. Tala doblaba una manta. Pa un vigilante examinaba el borde de la ventana en busca de fugas de aire. Nali estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados como si decidiera si podía arriesgarse a salir otra vez. Se habló primero. Recibes visitas del pueblo, read no levanta la vista. No, el espero. Alguien te trae provisions, baja una vez al mes, el miro hasha riba ahor. No haste después del deshilo. Ella asintió una vez, hizo la desilo que necesitaba saber, nadie vendría verificar. Sin sorpresas, si algo pasaba aqua fura nadie lo sabría hasta la primavera. Ella volvió a la estufa. Read nodo la manera en que se movía on adolorida pero fuerte. Sus hombros cargaban tensión pero no fatiga. Esta no era una mujer recuperándose del descanso.
Esta era una mujer que no lo había tenido, no en semanas quizás meses. Cuando terminó el desayuno, reed sacó un mapa del pequeño arcón cerca de su cama, lo desplegó sobre la mesa. Estaba gastado manchado de aceite y lluvia los bordes deslechados. Señaló el valle bajo silver butte. Hey encendero hasha Carson's fork, si siguen el río hasha el sur legarán algunos puestos avanzados. Se en si acerco, quieres que nos veamos. Él encontró sus ojos, te mostrando el camino en caso de que on planning ers. Ella apoyó las manos en el borde de la mesa, lo suficientemente cerca para que sus dedos rozaran el filo del cuchillo que acababa de filar. Hubiéramos seguido caminando, dijo, pero la más joven, hizo un gesto leave hachatala, quien estaba sentada junto al fuego atando una tira de tela alrededor de su pai. Ella no pude, la herida es más vieja de lo que te dijimos. Reed miro hachatala, la tela estaba manchada de sangre. La chica notó que la observaba y bajo su vestido sobre sus piernas avergonzada, Reed volvió a murmurar a Sayan, tengo un guento, no mucho pero ayudará. Sayan asintió una vez, trabajaremos por él. Yo no pedí eso. Ella lo miro fijamente, no lo ofrezco por ti, lo ofrezco por ella. Reed no discutió, trajo el ungüento si sentó en el piso junto a tala. Ella retrocedió pero él no la tocó, solo abrió la lata y la colocó junto a su rodilla. Hazlo tu dijo en voz baja, solo manténlo vendado despacio, tala lo mira una vez luego alcanza la lata, cae al otro lado de la habitación se paró detrás de ella observando a Reed. Tampoco dijo nada, pero su rostro se relajó un poco. Esa tarde la cabaña se volvió ocupada de manera silenciosa. Cae pidió hilo y aguja, remendo el abrigo de Reed cosiendo cuidadosamente a lo largo de la costura del hombro. Nali limpió los estantes, tala descanso, se insequido principalmente a fura, Reed escuchó el hatch de nuevo, una dos veces, se puso de pie y salió al porche. Ella estaba partiendo estilas cerca del cobertizo lateral, su aliento elevándose en nubs. Su vestido estaba empapado cerca de la cintura por herederos en la nieve. El discarón a lo largo de su pecho no había sido reparado. Colgaba bajo, exponiendo la curva superior de sus senos. No notó que él le observaba o no le importaba. Reed se acercó y colocó un tronco fresco en el tacón. Esa joya es demasiado ligra, dijo, se emitió un gruñido. Funciona, le intrigó un hacha más pesada. Ella la tomó, ajustó su agar la bajo limpio y rápido. El tipo de golpe que provenía de años de hacerlo por supervivencia no por orgullo. Reed asintió una vez, de White Mountain. Se hizo una pausa el sudor llamando en su clavícula. No, dijo, cerca de Fort Apache antes de que todo cambiara, eso completaba lo que habría estado faltando. El acento la manera en que se comportaba. No nobles a tribal, tampoco esposa de granjero de Val, algo intermedio. Ella miro hacia arriba, trabajast con el ejército. Solia hacerlo. Te enviaron aquí. No me fui, ella no preguntó por qué, eso le dijo a Reed que ya tenía una buena idea. Terminaron de partir la leña, y levaron las estilas adentro juntos. Esa noche nevo de nuevo. Reed casino carne fresca, canillo atrapado esa semana, nali agrigo hierbas que había encontrado junto al cobertizo. El aroma calentó la cabaña más que el fuego, después de comer la habitación se sumió en la quietud, no pesada no incomoda, se sentó más cerca del fuego, sus piernas extendidas y una rodilla doblada. El desgarro en su vestido se movía cuando ella se movía revelando más de su muslo interno. Reed lo notó pero ella no lo ajustó. Él no miró fijamente. Miró una vez y luego apartó la vista. Ella lo miró a él no tímida no ofreciendo solo viendo si él se estremecería. No lo hizo. Más tarde, cuando las otras dormían, se puso de pie y se sirvió una pequeña taza de agua. No la bebió, solo la sostuvo, parada en el umbral entre la luz del fuego y la sombra. No eres como los otros, dijo. Reed no se movió de su asiento. He conocido hombres silenciosos, continuó, y he conocido patience. Pero la mayoría no espera algo a cambio, tarde o temprano. Él encontró sus ojos, tú. Zayn lo observó el tiempo suficiente para que su rostro se suavizara. No sé lo que espero, dijo finalmente, pero no tengo miedo, dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo.
Su vestido si ceñía sus curvas, su pecho subiendo y bajando de manera constante. Su rostro estaba marcado por el viaje y el humo, pero había belleza ali, no belleza frágil. Belleza obstinada ganada. Read no la toco no hablo. Ella si cuido alien segundo mas, luego si dio la vuelta y volvió a acostarse en su lugar. El miro fijamente el fuego. No sabía si era confianza crescendo o tentación crescendo, pero yo no quería que si fueran, ni siquiera una de ellas, y el pensamiento lo asustó más de lo que debería. La mañana siguiente, Reed se encontró despertando más temprano de lo habitual. Había intentado dormir, pero en algún momento de la noche el fuego se apagó y el frío se infiltró en sus huesos. El olor humo de leña permanecía espeso en el aire. Se sentó en la silla junto a la estufa y estiró el culo, luego escaneó la cabaña. Todas estaban allí. Sayan estaba colocada de lado, el rostro hacia las brasas. Pa como siempre, yasha cerca de la puerta. Kaya se había movido en su sueño, con los brazos extendidos sobre las piernas de tala como un gesto protector. Nali dormía de espaldas, con las manos dobladas ordenadamente sobre su pecho. Ninguna se agitó. Reed se puso de pie lentamente, camino hacia la estufa y avivó el fuego. Mantuvo sus movimientos en silencio, pero al verter agua en el hervidor escuchó a Sayan levantarse. Ella se acercó a él en silencio, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Su voz ligo baja, pensé que te habrías ido cuando despertáramos. No me voy lejos. Ella lo miró, siempre te quedas al margen así. Él no respondió, afuera on nevaba, delgado ahora el tipo que seguiría quedando hasta que la tierra cediera. Sayan sirvió dos tazas de café de estaño y la entregó una. No pidió permiso, solo si la entregó como si lo hubieran hecho mil veces. Reed bebió y finalmente preguntó lo que no había preguntado on. Dijiste que hombres con recompensas atacaron tu refugio, que pasó después. Sayan tomó un sorbo. Vinieron de noche, dijeron que buscaban a dos hombres que habían robado caballos cerca de Canyon Hollow. Sin pruebas, solo armas y alcohol, su mandíbula se tensó. Golpearon pa primero, dijeron que había respondido, luego tomaron la bolsa de Nali. Teníamos comida, no mucha, si la levaron toda de dos modos. Reed miró Nali cuando dormía su rostro tranquilo ahora, pero levemente megalado bajo el ojo. Quemaran todo añadió Sayan, no nos mataron, dijeron que teníamos suerte de no estar con una tribu. Sacudió la cabeza. Ninguna tribu reclama viudas sin estatus y no teníamos hombres que hablaran por nosotros. Reed asintió lentamente. Eso era algo que entendía mejor que la mayoría. En la justicia de la frontera la protección no venía de la ley sino de quien estaba a tu lado. Después del desayuno, Reed salió a revisar las trampas. La nieve había cubierto el val pero el cielo se despejaba. Siguió el sendero hacia el borde del arroyo. Atrapó en canillo una ardilla suficiente para un guiso quizás un asado si lo estiraban. Regresó a media mañana. Cuando llegó a la cresta se detuvo. La cabaña no se veía igual. Había humo de la chimenea, pero también una segunda línea de humo serpentindo detrás del cobertizo. Se movió más rápido, con la mano cerca de la funda de su arma, los ojos escaneando, pero no era peligro. Sayan había construido un segundo fogón, y a su alrededor las mujeres trabajaban silenciosas coordenadas. Nali hervía telas en un balde de estaño. Kaya limpiaba piels de canillo con un raspador de hueso. Tala estaba sentada envuelta en mantas junto al fuego, su pie vendado más apretado que antes, y una leve sonrisa en sus labios mientras las observaba. Pasi puso de pie cuando vaya a Reed pero no habló, solo asintió una vez. Él le devolvió el gesto. Camino hacia Sayan que estaba ardilada cerca del montón de leña rompiendo estilas. Construiste esto rápido. No queremos desperdiciar tu comida o leña. Pensamos cocinar afuera cuando esté despejado. Él le entregó el canillo fresco. Ella lo miró sorprendida. No tenías que hacer eso, dijo. Tú no tenías que quedarte, respondió. Esa noche comieron mejor que antes. Guiso de canillo con un poco de pimienta triturada, que Sayan había sacado de una bolsita oculta atada bajo su falda. Era la primera vez que todos se sentaban juntos a la misma mesa. Nadie dijo mucho, pero cuando Nali sirió suavemente por algo que dijo en apache no fue amargo. Fue suave lidro, y Reed sintió que algo en su pecho se aliviaba un poco.
Más tarde, después de lavar los platos y barrer el piso, se quedo sentada mientras las otras se retiraban. Espero hasta que red se acercó a la estufa. Sigues esperando a que pidamos más, dijo. Él se volvió, no. She, dijo ella claramente, crees que eventualmente iremos demasiado lejos, reclamaremos tu cama, tu comida, tu vida. Reed la miró, no creo eso, entonces que crees, no respondió de inmediato, ella se puso de pie se acercó, la luz del fuego capturó su rostro, la tenue cicatriz sobre su labio, la curva de su escote on expuesto por el vestido desgarrado que nunca se molestó en reparar. Sé lo que los hombres ven cuando me miran ahora, dijo, sé lo que quieren, la garganta de Reed se apretó. No por lujuria por algo más antiguo más profundo. No soy como ellos, dijo en voz baja. Lo sé, respondió, ese es el problema. Si quedaron ali cerca, el aire piso entre ellos. Ella levantó una mano levemente y la presionó plana contra su pecho. Sus dedos estaban fríos. Su corazón latía constante bajo su palma. Reed no se movió pero no la detuvo. Ella se inclinó lento y lo besó. No fue apurado, no fue temido. Su boca era cálida, patient y buscadora. Cuando se separó no explicó, no se disculpó. Solo susurró buenas noches, y se fue a su lugar para dormir. Reed se quedó quieto. No durmió por un largo rato pero por primera vez no vigiló la puerta. Observó su espalda subir y bajar con su aliento y sintió que tal vez, por una vez, no estaba esperando estar solo de nuevo. Los días que siguieron se movieron lentos pero linos. La nieve cedió por un tiempo. El viento encortaba falado por las mañanas pero el cielo se abría amplio y la luz permanecía más allá del anochecer. La dio la cabaña y Quins estaban dentro un ritmo. Despertar, trabajar, calentar, dormir. Y en medio algo no dicho comenzó a sentarse. Y no solo estaban sobreviviendo, estaban existiendo. Sayan no habló del beso de nuevo, tampoco Reed, pero algo había cambiado. Ella se movía más libre, más cerca, más deliberada en como si perba cerca de él, como le entregaba herramientas, como sus dedos rozaban su brazo y se quedaban el tiempo suficiente para decir, lo recuerdo, no me rechazas, te vio. Y Reed, él no se estremecía, no hablaba más de lo habitual. Pero cada vez que ella pasaba, sus ojos la seguían por un segundo. Cada vez que salía, miraba atrás para ver si ella lo observaba. A menudo lo hacía. Esa mañana, Reed cabalgó hacia el paso inferior por primera vez en semanas. Necesitaba sal. Necesitaba revisar la línea de sus trampas que corría cerca del bosque de Lamos. Salió antes del amanecer. Las otras once estaban moviendo. Se fue la única que encontró su mirada antes de irse. No preguntó dónde iba. Solo sostuvo su abrigo firme mientras se lo ponía y luego ajustó el culo suavemente sin decir palabra. Cabalgó con el sol saliendo detrás de él, cortando la luz a través de la nieve. Para cuando regresó a media tarde, la cabaña se veía diferente. El humo en se elevaba. La puerta del cobertizo había sido remendada. La leña había sido apilada ordenadamente contra la pared de la cabaña. Pero era algo más. El air, la quietud. Lo sintió antes de verlo. Algo había pasado. Si bajo de la silla de montar escaneó el patio. Entonces la puerta se abrió. Estaba en el umbral con los brazos cruzados. Tuvimos una visita, dijo. Reed sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Quién? Hombre blanco, mediados de los 30. Levaba una estrella de ayudante pero no tenía caballo del pueblo. No dijo que pasaba por aquí desde Wolf Hollow. Afirmó que buscaba dos mulas robadas. Reed pasó junto a ella hacia la cabaña. Las otras mujeres estaban sentadas. Todas parecían tranquilas excepto Tala cuyos ojos estaban rojos. Había estado llorando pero no ahora. Sayan estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. No estaba aquí por mulas, dijo Sayan. Nos vaya a través de los árboles. Vino haciendo preguntas de dónde éramos si éramos legals. La voz de Reed salió baja. Tocó alguna de ustedes. Sayan negó con la cabeza. Preguntó por qué estábamos aquí. Dijo que debíamos estar bajo la autoridad de alguien. ¿Qué le dijiste? Que tú eras nuestro empleador. Que cocinábamos y limpiábamos por un teco y pan. Que no éramos prisioneros.
que podia seguir cabalgando. Read Mira la mesa, un anillo de nieve húmeda marcaba donde el hombre había dejado una taza. Su taza, salió al porcho esquinio los árboles nada se movía, no había hulas de botas cerca de la cerca cubiertas por el viento o baradas, pero la sensación no pasó. Se cuidó a fuera la mayor parte de la tarde cortando leña observando la cresta, los ojos entrecerrados. Se enfió a él justo antes del anochecer. No habló de inmediato, solo se apoyó contra el post a su lado. Deberíamos irnos, dijo finalmente. No, dijo Reed. El parpadeó, podría traer más hombres, más preguntas. Si iba a hacerlo, respondió Reed, no habría venido solo la primera vez. Se cruzó los brazos, crees que estamos seguras aquí. Creo que estamos más seguras que la fuera. El aguardó silencio por un rato, luego Tala entró en pánico cuando le preguntó su nombre, si congeló, casi Laura, lo vaya que estaba asustada, menti lo suficientemente rápido pero la sacudió. Ella es joven dijo Reed, y la han casado antes. Se volvió para enfrentarlo, ella no es la única. Reed asintió, lo sé. Esa noche el fuego ardió más de lo habitual. Reed se quedó despierto cerca de la puerta, también se quedó levantada afilando un cuchillo. Se descansó cerca de la ventana con los ojos abiertos, nadie lo dijo pero toda la cabaña lo sentía. El mundo exterior las había notado, y no eran invisibles, pero aún así nadie huyó. A la mañana siguiente, Reed levó a Tala con el alcobertizo solo ellos dos. Le mostró como ajustar un refuso en el pestillo de la puerta, como alinear las trampas, como leer señales en la nieve, ramitas rotas, hulas, cambios en el viento. Ella dijo poco pero sus manos dejaron de temblar. Cuando regresaron, Tala miró a Sayan y le dio un pequeño asentimiento. Más tarde, mientras las otras limpiaban piels y remendaban costuras, Reed y Sayan fueron detrás de la cabaña. Ella le entregó una taza de té de res hervido. Lo tomé. Estaba equivocada, dijo. Acerca de que. Pensar que seríamos una carga si nos quedábamos demasiado tiempo, lo somos ahora. Reed no habló de inmediato. Extendió la mano lenta, cuidadosamente, y apartó un mechón de cabello de su mejilla luego en silencio dijo, no. Ella se inclinó y lo besó de nuevo. Más esta vez, ninguno de los dos miró alrededor para ver si alguien los observaba. Y esta vez ella no se alejó después. Se quedó a su lado, con su mano en el bolsillo de su abrigo, su hombro contra su brazo, ambos observando el bosque en silencio. Fue cerca de finales de diciembre cuando la nieve se espeso de nuevo, más pesado y húmeda que antes, quedando en sabanas que empapaban la tela y escondían la tierra bajo en silencio hasta la cintura. La cabaña se convirtió en una fortaleza no por diseño sino por necesidad. Durante 3 días ninguno salió. La pila de leña tuvo que ser racionada. Las cabras se mantuvieron dentro del cobertizo. El agua se derritió de la nieve. Las comidas se estiraron, nadie se quejó. Adentro las mujeres trabajaban constantemente. Pa construir un estante cerca de la estufa para secar botas mojadas. Que hervió hierbas que había guardado en pequeños manojos envueltos con hilo. Sus aromas afilados y limpios cortaban el humo. Nali repair las costuras del techo desde adentro usando curo sobrante. Tala descanso más. La herida en su pie casi cerrada ahora. Hablaba más libremente estos días. No en phrases completas, pero suficient para preguntar donde guardaba Reed el azúcar o si podía ayudar a avivar el fuego. Se mantuvo cerca de Reed, no compartían una cama, no, pero compartían un ritmo, cortaban leña uno al lado del otro, él le entregó un faro de abrigo cuando la vaya tirar, ella le quitó la nieve de la espalda cuando entraba del cobertizo. Por la noche se sentaba más cerca de él, sus rodillas tocando bajo la mesa, sus manos a veces descansando en su muslo, solo brevemente, como una promesa que no necesitaba decir en voz alta. Fue el cuarto día de nieve cuando la pregunta que había estado elevando silenciosamente entre ellas finalmente encontró su voz. Nali la hizo. Se paró junto a la mesa después de la cena, con las manos secando en su falda, los ojos fijos en Reed. ¿Qué pasa en primavera?
La habitación si silencio, la ala del gaizo en humiba en el centro de la mesa, sayen miro hasher arriba, pa dijo de atar un nudo en una cuerda, caer espero quieta. Read no apardo la mirada, que quieren que pase, pregunto. La voz de Nali no temblo, ese hombre de wolf hollow podría regresar, otros también, somos 5 viudas apache viviendo en la casa de un hombre blanco, incluso si no has hecho nada malo no lo verán así. Sayen intervino, él no ha hecho nada malo, ninguna de nosotras. Pero a la ley no le importa, dijo pa planamente. Read si reclino en la silla la madera crujiendo bajo su peso. Se lo que dice la ley, respondió, y se lo que dice la tierra, aqua fura nadi sobrevive el invierno a menos que trabajen juntos, en primavera lo hacemos percer como necesitamos. La frente se en si arrugo, como. Read la miro lugo miro a todas. Tengo registros papals podría redactar algo diciendo que he tomado ayuda interna, 5 empleadas todas legals todas registradas. Pa levanto una sella, y el pueblo solo lo creerá. No tienen que hacerlo, respondió Reed, siempre que esté escrito y selado, nadie murará de cerca a menos que quieran pelear. Sayen lo estudio, tú haces eso, yo ya hice algo peor recuerdas. Sus ojos se encontraron con los de ella, te dejé entrar. Hizo le valió una risa corta de Nali luego una segunda de Kaya, incluso pars bozo una sonrisa. Sayen no si rio pero si puso de pie camino hacia el y lo biso frente a todas, no por mucho tiempo no para mostrar solo lo suficiente. Esa noche después de que el fuego se hubo atenuado y las otras dormían, sayen se cuidó junto a Reed. No fue su manta. Si para detrás de su silla y deslizó sus brazos alrededor de sus hombros, apiando su mejilla en la parte posterior de su culo. El alcanzó tocó su antebrazo. Ninguno habló. Eventualmente, ella se movió frente a él se ardillo entre sus piernas. El vestido desgarrado de piel de venado on si ceñía a sus curvas húmedas, el pecho elevándose lento, el escote abierto y bajo por el trabajo y el desgaste. Su piel estaba caliente a pesar del frío. Sus muslos marcados por días de ardilar trabajar sobrevivir. Se inclinó hacia adelante y lo besó de nuevo, esta vez se profundizó. Guió sus manos las colocó donde quería en sus caderas su cintura su espalda. Reed no se apresuró no agarró. Su toque era constante contenido. Su respiración se volvió más pesada. Se deslizó sobre su regazo presionándose más cerca, sin palabras. Hicieron el amor silenciosamente, sin una cama, sin ceremonia solo pil contra pil, calor compartido bajo la luz del fuego y aliento en la oscuridad. Cuando terminó ella se quedó acurrucada contra él, con la mano apiada plana sobre su pecho, su mejilla en su hombro. Y por primera vez sostuvo alguien con ambos brazos. No para approachar, no para rescatar, sino para retener. La tormenta enruja fura, pero adentro habían construido algo constante. Por la mañana, cuando la nieve disminuyó y la luz se abrió paso a través de las rendijas de las contraventanas, nadie habló de lo que había pasado, pero el aire entre ellos había cambiado. Y no solo estaban sobreviviendo al invierno, estaban sobreviviendo juntos, y ninguna de ellas planeaba irse. La primera mañana despejada después de la tormenta ligo fuerte y brillante. La luz del sol cortaba a través de los ventisqueros como una joya argendo bordes afilados en el blanco. El viento se había calmado. La nieve alrededor de la cabaña estaba al nivel del pecho en algunos lugares. El camino al pozo estaba enterrado. El techo del cobertizo se había cambiado de un lado, pero adentro el calor persistía no solo del fuego, sino de la cercanía de algo que finalmente había echado raíces. Sayen despertó en el dormitorio de Reed. Se habían separado antes del amanecer en silencio antes de que las otras se movieran. Regresó a su propia manta con pasos lentos y respiración constante, pero el cambio se sintió. Reed no intentó ocultarlo ni ella, nadie hizo preguntas. Esa era el lenguaje que todos compartían ahora. Silencio como respiro. A media mañana estaban afuera despejando nieve. Reed pelaba desde el porche hacia el cobertizo. Pa rompía el dique de hilo en el borde del techo. Kaya y Nali limpiaban los corrales de las cabras. Tala con el vendage removido por primera vez en días.
Cojaba por el camino que reed había talado, levando un balde con ambas manos, su rostro rojo por el frío, pero sonriendo de una manera calada y privada. Fusein quin nodo las hulas primero. Estaba cerca de la cerca norte rastrelando el fango lejos de la base del post cuando las vaya. Hulas de bodas, frescas, profundas, no eran de ellas, no grito, camino de regreso al porche y atrapo la mirada de reed. El vaya su rostro y supo antes de que ella hablara. Caminaron el perimetro de la propiedad juntos, encontraron el rastro cerca de los árboles. Quinquiera que fuera había venido desde el sur, había dado un amplio rodeo, luego había vuelto. No se acercó a la cabaña, no llamó, solo observó. El alguacil dijo seyan. Podría ser, murmuró Reed, podría ser peor. Seguirían las hulas hasta la línea de la cresta antes de que la nieve comenzara a borrarlas, demasiado tarde para rastrear más. De regreso en la cabaña, las mujeres se habían reunido cerca del fuego. Tal percha preocupada de nuevo. Nali estaba con los brazos cruzados. Que agarraba la misma pieza de costura durante minutos sin enhebrar la aguja. Reed entró y dejó su rifle sobre la mesa. Si alguien estaba vigilando, no quería ser visto, dijo pa. Todavía, dijo Sayan, no vienen por mulas ahora. Reed miro a cada mujer por turno. No tienen que esperar a que les digan que si vayan. Si quieren salir antes de la primavera antes de que esto empeore, las ayudaré a empacar, cargaré el caramado, incluso iré con ustedes hasta Fort Kavanaugh. Nadie se movió, que habló primero. Ernos que regresar a don, no hay tribu esperando, pa añadió, nali di un paso adelante. Incluso si nos fuéramos nos separarían de nuevo, algunas serían acalladas, otras no, tal no dijo nada. Simplemente camino hacia Reed alcanzó su mano y envolvió sus dedos alrededor de los suyos. Reed miró hacia abajo sorprendido. No quiero dijo ella. Él sostuvo su mirada, entonces no te veas. Ella asintió yo tampoco. El resto no habló, pero no necesitaban hacerlo. Esa noche Reed revisó las ventanas dos veces. Movió su rifle cerca de la puerta y afiló el viejo cuchillo de casa que no había tocado en meses. Se ayudó a colocar más leña adentro. Pa bloqueó la mitad inferior del tiro de la chimenea por si alguien intentaba humo. No estaban entrando en pánico, si estaban preparando. Más tarde, una vez terminadas las tareas y la cabaña atenuada de nuevo a las del fuego, Reed se sentó al borde de la colchón y apoyó la cabeza en sus manos. Su respiración era lenta no por miedo, sino por el peso de todo. Había pasado años sin nadie en este espacio. Años donde la única voz era la suya, donde el único sonido era el viento a través de las tablas. Ahora la habitación estaba llena. 5 mujeres, cada una con su propio dolor, su propia fuerza, su propia manera de sobrevivir. Y de alguna manera confiaban en él. Sayan se acercó a él en silencio y se arrodilló a su lado. Su mano descansó en su muslo anclándolo. No pediste esto, dijo suavemente. No, murmuró Reed. Pero tampoco huiste de ello. Él la miró a la luz del fuego. Su cabello colgaba suelto. Su pilón mostraba mortones desvanecidos del viaje pero se veía más sólida ahora más arraigada. Su vestido engastado y desgarrado en el pecho y no parecía algo roto, parecía una armadura que había resistido. Sayan se inclinó hacia adelante y lo besó, no apresurado no por consuelo un beso lento y seguro. Cuando se separaron el susurro nos quedamos, si vienen resistimos. Reed envolvió su mano alrededor de la parte posterior de su cuello y la atrajo cerca de nuevo, apoyando su frente contra la de ella. No dijo gracias. No necesitaba hacerlo. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, pero adentro estaban listos, no solo para resistir, sino para reclamar lo que se había convertido en suyo. La nieve se detuvo para siempre en la segunda semana de enero. Lo que quedó atrás fue tierra compactada y deshilo humido. Los arroyos despertaban bajo la costra, vapor elevándose de las tejas del techo en el sol de la mañana. La luz insidia diferente ahora más larga, más clara, atrayéndolos hacia la primavera. Pero la sensación de que las observaban no había pasado.
cada dia después del deshilo read caminaba el sendero de la cresta dos visas. Una al amanecer, una antes del anochecer. Levaba su rifle, pero nunca encontraba hulas frescas, ni ramas rotas, ni marcas de raster. Quinquiera que hubiera venido ese dia se había ido o se escondía media hora. Dentro de la cabaña el ritmo se profundizó. Talasano completamente. No cojaba. En su lugar ayudó a reconstruir la pared del cobertizo de las cabras clavando las tablas en su lugar sin cuellos. Kaya se mantuvo ocupada hornindo con la harina que quedaba, calidamente orgullosa cuando read dijo que le recordaba las galadas de su madre, aunque no sonría mucho. Nali, a menudo la más reservada había comenzado a dibujar en las paredes. Pequeños grabados nada llamativo, solo formas, símbolos, líneas suaves con la punta de un cuchillo. No explicaba qué significaban, nadie le pidió que lo hiciera. Se se mantuvo más cerca de read. Danzaban uno alrededor del otro. Por la noche dormía en su dormitorio. Su vestido estaba discarado de la misma manera que desde el principio, pero ahora ella no repararlo. No porque no pudiera, sino porque sabía que ella veía tal como era, y nunca una vez la hizo sentir menos. La pesaba cada noche, a veces lento, a veces largo, a veces con una necesidad que se mantenía calada pero profunda. No habían hablado de amor, pero vivía en como se movían el uno alrededor del otro. En como ella buscaba su mano cuando las suyas estaban frías, y en como él removía su café antes de entregárselo, en la manera en que se sentaba más cerca cuando las otras no miraban, su rodilla presionando levemente contra la de ella. Few sayen quin saco a relucir la siguiente part lo que las otras probablemente se habían estado preguntando. Era tarde, el fuego bajo su cabeza sobre el pecho de read. Si la primavera lega y el alguacil regresa, cuál es nuestra respuesta. Read paso una mano por su cabello lentamente, depende de que pregunta haga. Preguntará si somos tuyas, dijo ella claramente, si pertenecimos aquí. Read pensó por un largo momento, entonces she. Se sentó medio cubierta por la manta, su piel estaba cálida, sus ojos firmes, todas nosotras. Todas ustedes. La voz de Sayan bajo en más, no solo como trabajadores, no solo como bocas que alimentar, lo dices en serio. Read la miro fijamente, lo digo en serio. A la mañana siguiente, saco el libro de registro del arcón debajo de su cama. Adentro había papeles delegecido, viejos archivos de tierras y un celo de candado descolorido. En la mesa mientras las otras limpiaban y cogían se sentó y comenzó a escribir. Una por una lino nombres, Sayin, Kaya, Nali, Pa, Tala. Las registro como residents permanentes, las listo como familia bajo protección del hogar, escribió que estaban bajo su tutela legal no porque reclamara propiedad, sino porque les daba estatus. Les daba seguridad, no pidió aprobación, simplemente lo hizo. Cuando terminó, pasó las páginas a pa ella las leo no dijo nada, luego asintió una vez y se las entregó a Kaya. Al anochecer, cada mujer había leído la página con su nombre y ninguna había empacado una sola cosa. Al día siguiente, Reed enganchó su caramado y hizo el largo viaje hacia Canyon Post. Tomó la mayor parte del día. Cuando regresó las páginas estaban saladas, fechadas, archivadas, legals. Al anochecer no eran solo un grupo de extrañas bajo un mismo techo, eran un hogar. Esa noche se lo esperó junto al fuego. No habló, simplemente se levantó desató su vestido lentamente y entró en sus brazos. Ella estuvo cerca y firme la besó como si fuera la primera vez, la tocó como si hubiera estado esperando toda su vida per ser elegido. Hicieron el amor de nuevo esta vez más lento sin miedo entre ellos. Su cuerpo era curvado y cálido bajo el suyo, su boca abierta contra su piel. Ella no se apresuró, guió, le permitió ver cada centímetro de ella y no se estremeció ni una vez. Cuando yacían envueltos juntos después, calados y constantes a la luz del fuego, se lo miró. Sabes como nos llamarán, dijo. Reed besó su hombro desnudo, que lo hagan. Ella sonrió cansada pero orgullosa, nos diste más que un teco. Tú me diste más que silencio, respondió.
En la esquina talacia gito en su sueño, pasidio la vuelta en su manta, nali ronco una vez, kaya murmuró algo en apache y se puso de lado, y la cabaña una vez un lugar de dolor y fantasmas se sintió como un hogar, no prestado no temporal, real. Para el final de la semana, read supo que el deshilo había legado de verdad porque ninguna de ellas hablaba de Ursia, yo estaban donde pertenecían. Primavera no ligo de una vez. Si arrastro lenta, en el cambio del ala tierra húmeda, en el godio descongelado que corría por la cresta, en el regreso silencioso del canto de los pajeros al amanecer. Per mediados de marzo, la nieve casi había desaparecido del val, y parches de verde asomaban entre las rocas. La cabaña curtida por el clima y oscurecida por el humo del invierno, si ergui orgullosa bajo el cielo abierto. El peligro no regreso, el alguacil de Wolf Hollow nunca apareció de nuevo. Sin gianits, sin acusaciones, sin problemas, pero reed se mantuvo cauteloso. Cada mañana revisaba la línea de árboles, cada tarde caminaba el sendero hacia el arroyo y de regreso. No por miedo solo por costumbre, la protección no era sobre pánico, era sobre presencia. Adentro, la cabaña había cambiado de maneras pequeñas y permanentes. Tal colgo un móvil de huso talado y cordel sobre la ventana. Kaya mantenía hierabas secondos sobre la estufa. Nali dibujaba nuevos símbolos cada semana, ahor con carbón, ahor con color. Paramendo el porche delantero y coloco un banco hecho a mano. Se implantó más cerca del cobertizo, una pequeña hilera al principio, luego más a medida que la tierra se suavizaba. Y reed comenzó a sonreír de nuevo. No ampliamente no a menudo pero de verdad. Las mujeres habían hecho espacio para él sin exigir que cambiara. Y debido a eso el cambio naturalmente lentamente, como alguien que no se estremece al ser tocado, que no guardaba cada palabra como si pudiera ser su última. No había esperado construir una familia pero ahora tenía una, y la gente del pueblo lo notó. La palabra se extendió a través de la oficina de correos en Canyon Post. Reed Callahan había acogido a 5 viudas apache. Nadie sabía si era por lástima, por matrimonio, por escándalo. Pero para abril los rumores se quemaron hasta convertirse en cenizas. Cuando el empleado del pueblo cabalgó para una verificación rutinaria y encontró la cabaña limpia, los papeles en orden, las mujeres trabajando la tierra y sonriendo al hombre que había registrado sus nombres con respeto, no había nada que decir. Ninguna ley había sido rota, solo el silencio. Una tarde, bajo un cielo naranja suave, Reed salió detrás de la cabaña donde se estaba enjugando telas en un barriño. Sus manos estaban mojadas, su vestido se pegaba a sus caderas. Miró por encima del hombro cuando él se acercó, luego se secó las manos en su falda. Respiras pesado, dijo. Estaba cargando piedra, respondió. Suenas como un hombre viejo. Soy un hombre viejo, dijo sonriendo. Ella inclinó la cabeza, entrecerró los ojos, no tan viejo. Él se acercó, quiero preguntar algo. Ella cruzó los brazos, no puedes pedirme que me vea ahora, es demasiado tarde para eso. Él sacudió la cabeza, quiero que te cases conmigo. Ella lo miró fijamente no sorprendida, no sonriendo. Esto es sobre la ley, preguntó. No. Es para mantener a otros alejados. No. Ella estudió su rostro, entonces ¿por qué? Reed trajo saliva, porque eres la persona más fuerte que he conocido, porque cuando despierto te busco primero, porque cuando pienso en lo que quiero dentro de 10 inviernos es esto, todo esto, tú eres esta vida. Se en exhalo lento sus manos cayeron a sus costados, dio un paso adelante y presionó su frente contra su pecho. Él sintió sus dedos enroscarse en su camisa. Nunca planeé pertenecer a nadie otra vez, Suzuro, pero seré tuya. Reed besó la parte superior de su cabeza, solo si quieres. Quiero dijo, pero no usaré blanco. El río entre dientes, no te lo pedí. Bien, dijo porque tampoco voy a cambiar el vestido, si separó le dio una mirada astuta, incluso descarado así. El mira su hombro desnudo, el desgarro a lo largo de su pecho, la manera en que su piel brillaba por la luz del sol y el agua. No te querría con nada más, dijo. Si casaron bajo el abido detrás de la cabaña 2 días después. Sin predicador, sin multitud, solo ellos y las otras observando.
Estaba de pigento seien con los brazos cruzados pero sonriendo. Kaya sostiene la pequeña trenza que se habitagido en su propio cabello. Una tradición apache pasada de mujer a mujer. Nali talo un pequeño símbolo en el árbol, un círculo unido permanente. Tala trajo flores silvestres de la cresta y las coloco a sus pies. Read dijo una oración, tú te quedas conmigo y yo me quedo contigo. Seien respondió entonces nos quedamos y hizo fu to do. El sol los calentó, la tierra los aceptó, el viento se movió pero no se levo nada consigo. Esa noche mientras el crepúsculo se cerraba sobre silver butte y las cabras se comaban, Reed estaba sentado en el porche con Seien en su regazo su espalda contra su pecho. Las otras reían adentro. Alguien quizás no le estaba cantando. Una melodía suave desconocida. La mano de Seien descansaba sobre su estómago. Reed lo notó pero no preguntó. Ella volvió la cabeza, en unos meses dijo. Él las estuvo más fuerte, tines miedo. Ella negó con la cabeza, you know. Reed miro fijamente a través del campo donde el maíz acababa de comenzar a brotar. No lo entenderán, murmuró. Seien sonrió, no tienen que hacerlo. Y se sentaron allí en silencio. Dos personas que lo habían perdido todo pero encontraron la única cosa que importaba más. Se quedaron, y hizo fu el amor, hizo fu el final, hizo fu el hogar.